baba yangu akaingia in my room na akanifanyia akaniambia ninyamaze. Nikamwambia kwani shida iko wapi? Akaniambia nifanye nini? Ninyamaze. By that night alikuwa amekuja na kisu na remember alikuwa mlevi. Na akaniambia ninyamaze, akaniambia nyamaza na ushuke. Wewe shuka chini. Nikanyamaza, ofich nikamfollow nikashuka. Akaniambia nataka ufanye nini? Unyamaze. Toa nguo. Kashanga, kwani leo baba yangu mbona niambie nitoe nguo? Na amenishikia kisu saa hiyo. Venye mzee alipass, tulijua familia haikuangi familia. Kila mtu alituacha hapo. Penye sasa tulienda tukazika mzee, tuliachwa hapo. Kila mtu alituacha hapo. Tunakumbuka tulizika mzee kama leo. Imagine kesho tulikuwa kwa shamba tunalima. Tulizika mamangu leo, kesho tulikuwa kwa shamba tunalima. Sasa hiyo mama hayuko, amekufa hayuko. So una imagine, nilikuwa nakaa chini na imagine mama hayuko hapa. Hello Tuko family, welcome to yet another episode of Tuko Talks. My name is Anya Thira and today I am joined by two sisters who share with us how their dad abused them and how the abuse affected them. Karibu sana Tuko Talks. Okay, thank you. Unaendeleaje? Niko poa. My name is Diana Chemtui. Yeah. Uko na miaka ngapi Diana? Najua Kenya tutaka kujua maybe unaishi wapi au unafanya kazi gani? 22 years old. Nakaa na sister yangu Udhiru. Yeah. Kazi unafanya gani? For now sifanyi job. Okay. Yeah. Diana, nataka sasa tuongee kuhusu life growing up. Ilikuwaje? Okay, as growing up, tuko wawili, mimi na sister yangu, tulizaliwa wawili. By mama yetu tuzaa wawili tu peke yetu. Yeah. We are two sisters. So we grew up in Kapsabet. Tuli grow up Kapsabet before my mom ali move into Kericho. So kumove to Kericho, by that time hatukuwa tunaishi na baba yetu. Yeah. By that time walikuwa wameachana for some siwezi jua for some reason. I was that young. So we moved into Kericho where mama yetu alituchukua huko na akakuwa remarried. Akaoleka tena. So tukakaa 1 year. Yeah. Before she became sick. Akagonjeka. Aligonjeka wapi? Akagonjeka. I think she was paralyzed. By then nilikuwa young but nakumbuka hakukuwa naweza kushika kitu. She was using wheelchair. By that time nilikuwa mdogo tu bado. So akagonjeka kafika time akapass. So akapass, lakini unakumbuka tulikuwa na huyu baba yetu wa kwanza. Stepdad ama? Tulikuwa na baba yetu original. Okay. Alafu wakaachana na mamangu, so alienda venye alioleka wakamzika huko kwa penye alikuwa ameoleka mara ya pili. Okay. Kwa my stepdad huko ndiye alizikwa side za Kericho huko penye inaitwa Mulot. After kupass. So after hapo tukakaa huko. Wakamzika. So watu wakaenda wakadipass. Unajua after funeral kila mtu akaenda njia zake. Si tukawachwa huko. Yeah. Tukawachwa huko tukakaa for karibu 2 months. Mliachwa kwa nani? Tuliachwa kwa shoshoko ule penye sasa alikuwa ameoleka. Huko penye aliziko alikuwa ameoleka tu, lakini tuko na original dad. Umeelewa? So tukakaa huko, life ikaanza kukua ngumu. Unaona hapo sasa hakuna hapo mtoto ya huyo mwanaume mwenye unasema ati huyo baba atakuwa ati anakea. Atafuta hata kuzika mama yake enda njia zake akatuacha huko. Kila mtu akaenda kivi yake. Of which tukakaa huko. Mateso ilikuwa ngumu. I remember tulikuwa tunaenda mtu mwingine mbali kabisa. Na tulikuwa tunatumia punda. So tukakaa sisi akaona yenyewe hiyo maisha ni ngumu. Mtu anawanyima food. Unajua hapo huwezi claim kitu. Hapo hakuna mtoto wa huyo mzee mwenye utasema ati at least watakuwa na care. Hakuna. So after hapo sisi akatoka akaenda
alienda event ya camp ya church. Oficha akatoka hapo, akasponsiwa, akatoka hapo akaenda Sotik. Sotik was my uncle place. Yenye alikuwa anakaa huko. So akakaa, akaona juu mimi nimebaki huko na mateso ilikuwa mingi, akaona better nikujie. Oficha hata kwa amemwambia uncle ati anaenda, yeye alikuwa ameenda camp. Akaambiana hapana, wacha mimi nenda, nilikuwa nimepromisiwa viatu na uncle yangu, acha niende nifanye nini, nichukue. Alikuwa ameambia watu wa church, na hivyo ndio akatoroka. Akatoroka huko. Sasa nikabaki peke yangu for around 1 week. Akanikujia peke yake. Alinikujia peke yake. Tukarudi tao penye mama alikuwa na stay na huyo msee. Tukapata alishift, hayuko huko, alishahama. Tukafanya means zote, tukarudi mpaka kwa shosho yangu, sasa kwa mama yangu, which ni Kapsabet. We stayed there. Hakuna, so unaona struggling ya maisha. Unaona shosho by that time hakuwa anajiweza. Yes, madada ya mamangu walikuwa, lakini kila mtu unaona alikuwa anasema kila mtu na mzigo yake. So tukakaa, wakasema decide, wakasema sasa sisi watupeleke, tuko na baba yetu original na hatisi amekufa na anajiweza, tufanye nini, tupelekwe huko. Tukaenda. By that time I was in class 5. Kakuwa class 5. Nikaenda nikapata pia huyo mzee alioa bibi mwingine. Sasa ikaanza hapo. I remember sasa maisha ikaendelea. Kasoma class 5. Maisha ilikuwaje ukiwa kwa baba yako sasa mzazi? Kwa baba yangu mzazi, sasa venye tulifika kwanza, unajua tukua tumezeana kukaa na huyo mzee. Unaona aliachana mamangu tukiwa young hivyo, unaona venye kila mtu anaweza move on na maisha. So si tukaenda tukakaa, which nilipata ameoa mwanamke mwingine. By the way maisha ikuwa rahisi. Unajua mama ya mtu si kama mama wa kambo. Tulikuwa tunapitia ni ile hard life. Unaona ule mwanamke alikuwa tu mwanamke unyama, alafu yeye alikuwa shaza watoto wake hapo. So anaona hawa watoto wamekuja ku take place yani wanaharibia watoto wangu nini maisha. Tukakaa. I was in standard 6. Sasa standard 6 niko kwa Buda. My sister alipelekwa boarding school. Mimi nikakaa home, and I was nilikuwa big girl. Sasa hapo after my sister kwenda boarding school, naona mimi nikakaa home. Nilikuwa naenda day school. So nikaanza, huyo baba yangu akaanza, alikuwa anapenda kukua karibu na mimi sana. Niambia I want you there and I want you to go far, nataka usome. Unaona like I was that innocent. Sikuwa najua labda huyu mzee anakonga na evil mind ama ana planning kitu against me. Juni baba yako. He was my father. So I remember ilikuwa usiku, siku moja akakuja. By the way ni mlevi. Akakuja hiyo usiku. Walikuwa na misunderstanding. Before walikuwa na misunderstanding kunihusu, kwa nini huyu baba huwa ananipenda hivyo. Unaona? Alikuwa na misunderstanding na nani? Na huyo wife wake. Kwa nini ananipenda hivyo? Kwa nini ananiweka kwa karibu? Mbona amepeleka msichana mkubwa boarding school? Mbona mimi ananishughulikia sana? So mimi nikasema siku moja tu usiku nilikuwa nimelala in my room, nikasikia mtu amefungua mlango. By the way siku hata ni ile unajile kwa curious. Nani anaweza kuwa anakuja saa hii kwa room at this time? Ilikuwa saa 6 usiku. Nilikuwa nalala na masista wangu wawili. So baba yangu akaingia in my room na akanifanyia akaniambia ninyamaze. Nikamwambia kwani shida iko wapi? Akaniambia nifanye nini? Ninyamaze. By that night alikuwa amekuja na kisu, na remember alikuwa mlevi. Na akaniambia ninyamaze, akaniambia nyamaza na ushuke. Wewe shuka chini. Nikanyamaza, ofisi nikamfollow nikashuka. Akaniambia nataka ufanye nini? Unyamaze. Toa nguo. Kashanga. Kwani leo baba yangu mbona niambie nitoe nguo? Na amenishikia kisu saa hiyo, na ameniambia nifunge mdomo. Nikanyamaza, nikatoa nguo. Akaniambia alala chini. Nikakuwa kwani baba shida iko wapi? Akaniambia wewe fuata instructions zangu, na sasa hiyo amenishikia kisu. The next minute nilisikia tu nimepiga nduru.
ule mwanamke akakuja, akapata nimelala chini kwa floor. Nimelala chini kwa floor nalia. Akajaribu create attention, hata yeye pia akapiga nduru, ikakuwa sasa ni vita. After hapo nikachukuliwa nikapeleka police station. Kufika police station nikaripoti. Kwanza babangu na that time unaona ilikuwa ile kuvurutana, majirani wamekuja. Anaanza kusema ni wamemsingizia. Of which hata it's okay. Nilikuwa na bleed na nakataa bado. Kapelekwa police station. Akaenda ule mama my step mom kwanza, yeye ndiye alifika police station wa kwanza. Bangu kaniambia, nimesema panda hii gari wapi tuende. Unaona ni ule mtu yani kisirani kwa nini, kwa neighborhood wanamuogopa. Ni ule mtu yani kisirani. Hakuna mtu hata alikuwa anatakanga kuinterfere na maneno zake. So nikapelekwa police station. Tukapata ule mama alishafika akaripoti. Your step mom. Sasa unaona my dad took me, akanikisha kwa gari, akaniambia tu hata yeye akaenda, tunaona akanichukua police station kwa gari, akaniambia ukijaribu kuenda kusema kitu yoyote kunihusu mimi nitakuwa. Sasa nikashtuka, nikafika police station, nikaambiana, wakasema kwanza tutaenda kupima huyu mtoto ndo tujue. Akakata, mimi sijui alipeana pesa. Polisi wakavutia hiyo kesi mbali. Nikarudi. Kutoka hiyo siku ulizwa maswali na polisi? Sikuwa iulizwa. Unaona hiyo kesi venye nilipelekwa kwa huyo dad, sijui aliambiana nini. Wakasema hiyo ni story ya ujinga, tuende tusolve wapi? Nyumbani. Tukarudi home. Sasa hapo ndo hell ilianza. Unaona sasa alikuwa anaona hata akifanya hii kitendo hakuna mtu atamuuliza. Ule mama haiwezi muuliza kitu. Nikakaa hivyo from standard 6 nikaenda class 7. The same thing. Sasa ilikuwa mazoea. Akafukuza huyo bibi yake. Sasa mimi ndo nikarudi kukaa hapo kama bibi yake. My sister kwanza kukuja kusikia hii story. Akafukuzwa pia. Kwa nangoja usiku. Usiku anakuja late night. Ananiambia niamke nichemshe food. Ananiambia, Dana amka unipashie chakula. The next thing hata sikuwa napashanga hiyo chakula. Ananishika ananirep. Hivyo. Ikakuwa tu kitu mazoea. Unaona mpaka sasa kwa room yetu tulikuwa tumepigilia misumari mingi. Nakumbuka another time alikuja, tukakataa kufungua gate. Akapiga on tukakataa. So dirisha ilikuwa wazi, akachukua maji akamwaga kwa kitanda, akapitisha kwa dirisha. Akatumwagia, but hatukuamka. Mimi sikuamka. Unaona hata wao masista wangu wasichana walikuwa wameanza kuhofia. Walikuwa wanashangaa, alikuwa anaitana anakuja anasukuma anapiga mlango teke. Mpaka siku nyingine nikamuuliza, "Ama you are really daughter, mbona unashindanga umenifanyia hivi?" Aniambia, mimi ni baba yako tu na I'll do whatever I want with you. Sema ni sawa. Nika hapo sasa nikamaliza class 6 nikaenda bado class 7. The same thing, unajaribu kuambia watu hakuna mtu anakusikia. Wanakwambia like wewe ni kichwa ngumu, wewe kaa kwa baba yako, huyo ni baba yako. Unaona like alikuwa influence watu wanaona huyu mtoto ni mbaya. Bado nikaendelea kukaa, nikakaa. Hiyo ni standard 8, bado the same thing. Standard 8 nikaona nimepata akili kidogo. Nikajiambia mimi hapa sitaendelea kukaa. Nikajiambia hapa no, mimi siwezi endelea kukaa. Ukiambia shosho yako anakwambia no, Diana, huyo ni mtu mkubwa kwanza, hiyo ni kitu against. Mtu hawezi fanya kitu kama hiyo. I remember mama yake alikuwa anaishi karibu na sisi, shosho yangu, mama yake sasa, mama ya baba yangu. Hata ukienda kumripotia, baby ana support kijana yake sana. Shosho yako sasa? My grandmother, mama yake. Anamsupport sana. Huwezi mwambie kitu akusikie. Anaonanga tu hapa hiyo ni kumdanganyishia, hiyo ni kutaka kulete chuki nini. Na hakuna mtu hakuwa anajua. Like the whole community unasikianga tu hapana, ule brown anarepinga watoto wake. Sasa siku moja it happened, kuna msichana wetu class 4.
akaanza tena kumuingilia. Akaanzanga kumuingilia. After hapo mimi nikaamua hii maisha mimi wacha niende. Mimi siwezi endelea kukaa hapo. Diana, unamaanisha nini alianza kuingilia huyu sister yako? The same thing happened to me. Venye alikuwa ananirape, tena akaanza kuingilia huyu mtoto wa class 4. Anamfanyia the same thing alikuwa ananifanyia. Anamrape. Sasa ikakuwa ni kama mazoea. Anatoka kwa huyu, anakuja kwa huyu, anamalizia kwa huyu. Na ujue haogopi. Anajua kuna mahali mtampeleka. So nikaona standard yetu, nikafanya my exam. Nikamaliza. Nikaamua hapa sitakaa tena. Nikaamua kutoroka sasa. Nikatoroka nikapata na kijana mwingine. By the way, I was 16 years. Yeah. Nikaamua kuoleka. Ona the best thing to do, mimi ni mdogo sijui kitu, nikaamua kuoleka. Nikakaa huko, nikapata boli ya kwanza. Huyo kijana by the way, alafu anajua story. Unajua ni kijiji tu. Anajua story ya buda yako, anajua unasikia kila mtu anakumoka wewe, wewe unalalanga na baba yako, wewe utatuambia nini? Wewe umelaniwa. Yaani hakuna mtu anataka kukusaidia, unaona? Kila mtu anakuambia no, wewe unalalanga na baba yako, wewe sijui hii. Hatutaki kitu yote kuhusu na wewe, ni mtoto wa laana. Unaona kila mtu anakumoka. Kaamua tu acha niende nikaoleke. Kaenda kakane huyo kijana by the way alikuwa anajua story. Story na home. Unaona alikuwa sana anipiga, kapata boli ya kwanza ikakuwa miscarriage at that 16, sasa 17 years. Yeah. Ya pili tena miscarriage. Nikaona tu no. So sistangu at that time at least alikuwa stable kidogo, akanichukua. Here I am today. Yeah. But hiyo kitendo bado inaendelea juu wale wasichana wengine bado wanakaa na buda yangu. Mama yao alienda abroad actually. So bado hata kuna mwingine alikuwa ametoroka home juzi wa form 4. Yenyewe kuna mwenye hata alitoroka, nikamwambia no, wewe rudi, enda tu, hata kama utaenda kwa shosho yako, enda umalizie kwanza shule wapi uko. Ni yani huyo mtu ukienda huyo, enda ujilipie school fees. Umeamua kutoroka, niko na uwezo, mko na watu wa kwenu, wewe enda deal na maisha yako sasa. Unaona? Enda deal na maisha yako. Ijakuwa rahisi. Ya, naelewa kabisa, ijakuwa rahisi. Hebu tuelezee life yako imeaffectiwaje since the abuse? Imekuwa ikini affect. Nimekuwa nikiishi na hiyo guiltiness. Najiambia hata hii kufanikiwa kwangu it's maybe ni curse. Juu kama mimi nilikuwa na baba yangu alikuwa ananirape na hakuwa anaona ni big deal. Nilikuwa najiambia yenyewe mimi ama curse. Nilikuwa najiambia tu ama curse. Mimi ni mtu yani useless kwa hii maisha. Kuna time nikakuwa on drugs. Nikakuwa on drugs kabisa. Drugs gani? Drugs. Nikakuwa natumia kila kitu. Everything. Drugs zozote, navuta gum, navuta bangi, na kunywa pombe, na jidunga, nafanya tu yani vitu tu. Nikafanya tu vitu hata hiziendani. So this married things imekataa kuwork. My dad huko aliamua ni mimi nitakuwa bibi yake. So what am I? Nikaamua let me do this. Nikaamua wacha nijiuze for a living. Kajiamua acha nijiuze, nikaamua tu acha nijiuze for a living. Ulikuwa na miaka ngapi ukianza kujiuza for a living? I was 18 years. 18, kaenda 19, kuja 20. Can you explain to us tafadhali, like what you used to do? Ulikuwa unaenda wapi? Ulianzia wapi? Actually nikutana na dem, akaniambia Diana, unateseka na hii life nini? Wewe kuja nikamuuliza kwanza ni kazi gani? Hakuwa ameniambia. Kaniambia kuja twende kwangu, wewe nitakuwa nakuonyesha kazi ya kufanya. Nikaenda nikamove in na akaniambia sasa kazi ni usiku uvae nguo fupi twende. Alikuwa anaishi Naivasha huyo dem. Hata sikumbuki hiyo place Naivasha, but najua tu ni Naivasha opposite hapo Buffalo G Mall.
kwa tunaenda usiku. Nikafanya kazi, nikaona mimi hata sasa nitaanzaje kubagini na mtu anakuja unashindwa hata kumwangalia, anakuambia dada, kweli uko sure wewe unafanyanga hii kazi? Naambia yeye, ananiambia hapana, wewe ufanye, wewe hata we are not supposed to be here. Nikakutana na jamaa mmoja alikuwa askari. Akaniambia, Diana, you are still young, na hii maisha umejiingisha it's not good for you. So ni nini kwanza inakufanya ufanye hii kazi? Nikikuangalia vizuri wewe ni msichana mdogo. You are too young for this job. Kwambia yeah, this for a living. Huyo msi akanidanganya by the way, nikapata ball. Na after kupata ball akanitoroka. Nikazaa mtoto kijana. Niko na mtoto mmoja by the way kijana. Huyo jamaa kutoroka tena, waishi karudi tu ile ngumu. Kaamua wacha tu niendelee kurudi kwa hizi streets jioni. At least I remember my kid was 4 months. Nikaamua wacha nirudi kufanya nini? Kujiuza. At that time nilikuwa naogopa kuambia hata sis, nilienda hivi nikapata hivi. Unaona, unaogopa hiyo aibu. Nikaendelea nikatoka hapo Naivasha nikaenda Western huko Kakamega. I did the same thing. Kujiuza tu hadi huyo dema akapata visa akaamua kwenda Maju. Mlikuwa mnaenda na yeye? Tulikuwa tunaenda na yeye. Akaamua kwenda Maju, akaniambia. So mimi nikabakia, nikakaa nikalea mtoi, nikagonjeka. Nilikuwa na shida ya huku mbavu. Nilikuwa at a time nikikaa na inaniuma bure, na nikienda kojoa damu. Nauliza shida, nikaenda hosi kutibiwa, hakuna ugonjwa. Nikaenda screening wakanifanyia, sikukuwa na shida. But bado hiyo unaona hapa ilikuwa inaniuma. Inaniuma sana, nikikaa siwezi kaa na kojoa damu. Unaona sasa hapo nikaanza kupotesha marafiki. Kila mtu anakutoroka ananiambia, wewe labda uliambukizwa ugonjwa na hata ujui. Kajipima, I was good. Nikakuja bado huko inauma. Nikaamua tu this life maybe ni Mungu hataki nifanye. Hospitali walikwambia ni nini? Nilienda Moi. Wakanifanyia screening, hakuna shida lakini una bleed damu. Yaani ukikojoa unakojoa. Nikafikiria kwanza ni infection, hapana. Nikatibiwa ugonjwa zote, hakuna kitu kwa mwili. Sasa kuna time nilikuwa nimefika mwisho kwa maisha, nikasema wacha sasa nirudi home. Nirudi kwa ule the same dad. Ule bado mwenye alikuwa anashinda amenirep. Ayenye akanikaribisha. Nikafikiria maybe nimekuwa mkubwa, niko na mtoto, itakuwa ile respect. Nikaona sasa hii nimegrow, niko na mtoto, ataona huyu amekuwa mkuu, amekuwa mtu mzima. Kitu cha kushangaza bado tu ni ule mtu sasa hiyo siku si akaona nimekuwa mkubwa. Sasa kwa anatumia sasa force. Anakuja na kuambia tu hapa ni kwangu sisi. Hapa ni kwangu. So ni ufanye venye unataka, ndo nikupeke yenye unataka, ama utoke. Uende penye unaenda. Babako mzazi kakwambia hivyo? Ananiambia sasa ni hapa options ni 2. Ni utoke kwangu. Sasa hiyo ni unajua amekuamsha saa 8 usiku. Anakuambia ni vitu options ni 2. Ni either utoke na mtoto wako uende, ama kama unataka nizidi kuprovide kwa hii nyumba na nikulishe wewe na mtoto wako, ufanye venye mimi nafanya ni nataka. Tezo ni kukuomba na kuomba. Hivyo ni kama amekuchukulia, yani amekaa hivi mpaka amekuchukulia nyewe unakaa kutosha kukuwa bibi yake. Haogopi anakuambia options ni 2. Ile siku ulikuwa mdogo ulikuwa unatumia force, lakini sasa hivi umekuwa mkubwa. Ni unipatie ama uende na mtoto wako. Yeah. So what happened afterwards? I did. Mimi sikukataa, nilikuwa nafanya. Nilikuwa nataka shelter, food. Nilikuwa nafanya by that time na hiyo siku huku sijui nini ilikuwa ya shida. Kaka nikaamua no. Acha let me speak to my sister. Kaongea na sister yangu. Akanichukua. Yeah. Ulimwelezea chenye ulikuwa unapitia in details? Yeah. And then what happened afterwards?
afterwards amekuwa very, by the way yeye ndiye amekuwa very supportive kuniongelesha, kuniguide. At the time nilikuwa nataka attempt murder, by the way nilikunywa sumu, nikaona hii maisha penye unaenda kila mahali mambo you go through. Kunywa sumu sikukufa, nilikunywa sumu sikukufa. Nikajiambia yenyewe I have a purpose to live. Regardless ile vitu challenges nimepitia kwa maisha, Neza fikia msichana mmoja mwenye anapitia the same situation ka yangu. Na at least nimtie moyo. Nimwambie kuna bado kuishi. Regardless ile vitu challenges watu kupitia. Diana, leo unaweza sema like una consider babako mzazi babako bado? No. Bidhi hata kwa hizo vitendo wote alifanya na bado nimekuwa mkubwa na bado hakuwa anaogopa. Bidhi hakuwa anafanya humanity. Ana humanity ndani yake. Mzazi mzuri angekuwa supportive, ningekuwa nimeenda mbali. By the way, I was a bright girl back there. Ningekuwa nimeenda mbali. Umemsamehe? Maybe niongee tu naye one to one, nimwambie kitu na feel inside me. Okay, sawa. Diana, I know our audience would want to know this. Wanataka kujua like leo relationship yako na babako iko aje? Very bad. Very, very bad. Hata akinipigia I don't pick his calls. Juu hata unajua ule mzazi ni mtu akikupigia simu ni kukuambia, unaona yeye anakupigia na kuuliza wewe malaya unaendelea vipi? Huyo ni baba yako anakupigia. Una expect salamu. Anakuambia wewe malaya unaendelea vipi? Hujawahi kufa. Hiyo ndo salamu. I'm really, really sorry for what you went through, Diana. I'm really sorry. I know it's not easy. Hata kukaa hapo chini una share story. I know it's not an easy thing. And I cannot say I understand your pain, but believe me, I can feel it. And I know you're a strong woman, okay? And I know you're going to go far. Okay? Diana, what message do you have for your dad? Mungu tu amsamehe wherever he is. Siwezi ongea much about him. Ni Mungu tu amsamehe. Are you comfortable sharing your number? Because I know kuna wale Kenyans watataka ku reach out wengine with kind words, whichever support you get. Uko comfortable sharing your number? Okay, kindly do that afadhali. Namba yangu ya Safaricom ni 0718 700 440. Airtel 07 35 32 44 29. Which one do you prefer to tumie? Safaricom. Repeat that again, please. 07 80 700 440. Thank you so much Diana kwa kuja hapa Tuko Talks, and asante sana kwa kukuwa na hiyo courage ya kukuja kukaa hapa chini na kushare your experience. Like I said earlier on, it's not an easy thing, and the fact that umeka hapo chini and you just said Mungu wasamehe babako, it shows that you have a clean heart. It shows that you're in the journey ya kuheal, and I really, really, really appreciate you for that. Okay, asante sana. So I know your sister came here with you, and also like she amekuwa akipitia hii journey na wewe, and she knows better part of your story from way back when you were young, and I really feel like it's important for us also to see her side of the story, what she recalls jota alikuwa mdogo. I feel like it's important, si ndio? So after this you're going to ask her to join us, at least ndio tuongee na yeye. So Tuko family, we just talked to Diana and she shared with us how she was abused by her dad, and joining us is her older sister. Her name is Charity, but I'm not going to talk more about you because only you can do a better job of introducing yourself. So Charity, hebu introduce naambi wa Kenya, who is Charity? Naitwa Charity Chepchumba. Mama wa watoto watatu. Nafanya tu job. Nafanya tu hustling in Nairobi. Na najua ni hustling nation. Everyone is a hustler hapa Kenya. Wewe una hustle ya wapi? Udhiru. Na sometimes nauza viatu, tights,
vitu kaa hizo. Earrings za madem. Kinita nikufulia nitakufulia. Hiyo kazi tu. Okay. Na bado nalea watoto 3. Wewe ni mama watoto 3? Wow. Wow, you don't look. And Charity, tumeongea na sister yako Diana na ameshare her experience of how she was abused by your dad. But nataka tu uguzie tu kidogo life growing up, zile challenges zenye mlipitia. Okay. Yeah. So, mi upande wangu tuko tunaishi na madhe. Yeah. Kericho. Tuko wadogo. Life ilikuwa poa sana. Hata hakuna siku ningewahi amka niseme life itawahi change. One morning madhe akakuja kwa nyumba akasema, "Ai, chumba. Nasikia mikono uchungu." Nikamwambia, "Mama, tuende hosi ukapewe tu dawa ya kupunguza uchungu." Yeah. Kidogo akakuja. "Ai, mkono moja ifanyi." Tukaenda hosi. So from hapo sasa ndo life ikaanza kuchange. Akakuwa paralyzed side moja. So hatuna familia wote huko. It's me, my mom. Na huyo sasa step dad that time. Yeah. Sasa mama akigonjeka juu sasa mimi ndio niko hapo. Mimi ndio the bigger. Sasa mimi ndio nilikuwa sasa hiyo time amekuwa paralyzed. Mimi ndio nilikuwa nakuja. Na you can imagine ni mdogo. Ulikuwa na miaka ngapi? Nadhani 10 ama 12. Ni kitambo. Mama anakuwa mgonjwa, tuko tu mimi na sis. Hiyo time hata huyo buda kuwa. Mama inaitwaje? Ana converse kwa kitanda ile ana shake. So itabidi mimi niamke nipige nduru, nimtoe, nimkalishe chini. Unaona hiyo trauma ya kukua hiyo space hiyo time. Sasa ikafika point mom ni mgonjwa, unabidi unamuosha. Unamchukua kwa bed, unamweka, mimi ni mdogo imagine. Unamchukua unamweka kwa bed, kumuosha. Sometimes amejisusulia, sometimes amejiachafua. Wewe unabidi ufanye hizo vitu zote. At the same time bado unaangalia sister yako ni mdogo, afanye nini? Aende. Unamtayarisha aende shule ubaki. Usiende hiyo shule ndio uangalie mama yako. Ikafika point madhe akaenda sika kwa wasi. Akaenda hosi. Madhe venye alienda hosi ilikuwa brain tumor kwa kichwa. Akapass. So from hapo ndo tulikiona sasa. Venye madhe alipass, tulijua familia haikuangi familia. Kila mtu alituacha hapo. Yeah. Penye sasa tulienda tukazika madhe tuliachwa hapo. Kila mtu alituacha hapo. Tunakumbuka tulizika madhe kama leo. Imagine kesho tulikuwa kwa shamba tunalima. Tulizika mamangu leo, kesho tulikuwa kwa shamba tunalima. Sasa hiyo mama hayuko, amekufa hayuko. So una imagine nilikuwa nakaa chini na imagine mama hayuko hapa. Unaenda kwa shamba unalima, ule mtu ulikuwa unapenda hayuko hapo. Hiyo time unateseka, unajiuliza gai Mungu tulikukosea wapi mama kufe tukiwa hivi wayang. Unaona hiyo time, asante, hiyo time venye sasa tukateseka, tumekipitia. Hiyo time tulikuwa tunafichwa hadi food, tulikuwa tunakula food hiyo time. Penye tulikuwa tunapewa food kabisa. Wanafungia food yote kwa store. So inabidi niende niambie sis, nasikia njaa. Ananiambia nasikia njaa. Ananiambia wacha niende nichukue mayai yenye kwa nyumba yako. Kunifanya nini? Nikugonge nikupatie. Uikule at least, hata kama ni moja. Wewe unajua wewe at least wewe ni mdogo, mimi naweza vumilia. Mayai mbichi. Anagonga mayai mbichi na mwekea kwa mdomo. Namwambia wewe kula tu. Unajua ile life mama alikuwa ametuweka si tukwa ifikiria kama tutawaishi maisha ya shida hivyo. Hatukuwa ifikiria. Juma mamangu alikuwa ametoka maisha iko. Alafu hakuna mzazi anaweza taka kuona mtoto wake akiteseka. Hakuna. Ikafika point. Tukateseka mpaka ikafika siku nikamwambia sis. Kwenye tumefua hivi manguo tuache. Tuko ile mtoni kwa pale chini tujirushe.
Unaona? Twende na mam. Labda mam penye yako itakuwa poa. Hiyo kitu ika happen. Tulienda by the way. Tukafika kwa hiyo mtoni. Kulikuwa na Wamasai juni place. Wamasai pia wamejaa. Wamasai alafu pia ni mbali. Wamasai wakatuona. Wakaona nikaa tunataka kujump. So unaona wakakuja hivi na mapunda zao. Hiyo kitu ikatoka hatukujump. Kesho yake tukaambiwa kuna seminar inafanyika Sotik. So mimi ndo nafaa niende. Na unajua mkangu anaishi wapi? Anaishi Sotik. So ilibidi niende wapi? Hiyo Sotik yenyewe. Ndio sasa tutoke kwa hiyo life ya shida, nikaenda Sotik yenyewe. Nikaenda nikaambia watu wa hiyo seminar, mimi niko na anko yangu huku nataka kupitia nibaie kiatu, sina viatu. Hata sikuwa nimeongea na anko yangu. Hata anko yangu hakuwa anajua nitaenda huko. Nikaenda huko. Hata anti yangu kuniona, wife ya anko yangu kuniona, alishtuka. Uchumba umefika aje hapa? Nikamwambia tu tumekuja. Na anti tunapitia shida, mtu okoe. Tunapitia shida mbaya, tunakula shida tangu mtu ache huko. Hata tunafichwa, tulikuwa sister yangu alikuwa mnono, alikuwa amerudi amekuwa tiny, amekuwa kadogo. Akaniambia wewe ndio umalize seminar ndio halafu urudi. Sasa nikarudi. Hiyo time tukachukua na tukaendea sister yangu. Tukarudi. Familia ni ile ile. Aunti yangu akatuhost. Kidogo sasa tukaambiwa tunastahili twende kwa father. Tunajua pia ile shule nini, mahitaji na yeye pia kuna watoto. Tukaenda kwa father. Mimi nilikuwa mkubwa, father akanituma niende wapi? Mimi nikaenda boarding. Okay. Sinikacha sis home. Mimi najua tu obvious, siako safe. Hakuna kitu naweza mfanyikia. Ni baba yenu. Hakuna kitu naweza mfanyikia, hakuna hata ukakaa chini ukafikiria hakuna kitu naweza mfanyikia. Mimi kutoka ile mtu anakuzanga midterm kutoka shule. Kwanza ni Siza ananiambia, chumba baba ananifanyianga hivi na hivi. At first kwanza nilikuwa ukweli. Anaweza kukufanyia hivyo. Unajua pia kama ni wewe unaweza kataa. Anaweza kufanyia kitu kama hiyo. Kamwambia hapana. Sasa venye nilikaa hiyo masiku hapo. The following sasa alikuwa anamkanga 5 in fact kumabuse. Hiyo 5 alikuwa anamkanga hiyo 5 kumabuse. Akamwamukia hiyo siku 5. Akadhani hakuna mtu atasikia. Nikaendelea kulala. Asubuhi nikaamka. Sasa ile kuamka ile nenda napata sis amemfinya kifua. Ni kama alikuwa na abuse. Babako alimwabuse ukiwa in the same room? Nilikuwa kwa hiyo nyumba, but unajua wasichana tuko na difference. Wengine watalala huko, wengine na wale 5 ikishafika wale wengine watatoka. Sule mwingine atabaki pale. Na huku kwingine si mimi niko hii side nyingine. So unajua alikuwa anamthreaten. Ukiwahi sema stay kusomesha. Ukiwahi sema stay fanya hivi. Una imagine sasa mama yao mtoto hayuko hiyo wakati. Atakimbilia wapi? Ataenda wapi aseme shida zake? Nikaamka, nikauliza Diana, nini mbaya? Uko mgonjwa? Mtoto amepresiwa. Sasa nikawa siku alimfinya kifua. Nikaa alikuwa anamabuse na nguvu na mchungu zake na manini zake zote. Alikuwa amefinyika kifua. So Diana Siza alikuwa akaamka, akakuja. Kamuza nini mbaya leo? Ati hapana. Baba amenifanyia vitu ananifanyianga. Sema amefanyiwa vitu anafanyiwango. Ukimagine wewe ni mdogo, utaenda wapi? Utakimbilia nani? Nani huku nje atakusaidia isipokuwa tu mwanaume akupatie 100 akwambie shika hii unipatie unirudishie na hii service ndio nitakusaidia hivi. Unaona hakuna mtu atakusaidia hiyo point. Did you ever confront your dad after kujua chenye anafanya Diana? Si ndio? Hadi tulimpeleka mpaka polisi. Tulimpeleka mpaka polisi na hakuna kitu tulifanyiwa. Tuliambiwa sisi ni wendazimu. Kuna kitu tulifanyiwa. Askari aliwaambia hivyo? Sisi ni wendazimu. Kwa sababu anaenda yeye anajuana na maskari. Alienda kaongana na maskari. Alienda akaongana na maskari ndio asifanyiwe anything. After hapo mimi nikatoroka. Nikarudi tuko penye mama alikuwa. Nikaanza life sasa. Sasa hiyo time nilikuwa nakaa chini najiuliza.
hata nisipoanza nikaanza kuwa mbochi za watu nikiwa that age. Nani atakusaidia wakati first of all mzazi akikufa hakuna hata mtu hakuna mtu anakupendanga. Watu wanakupendanga hiyo time huyo mtu wako hapo. Hakuna. Kwa sababu watu walikuwa nikao wametusahau. Hakuna mtu anaweza kutaka hiyo time. Ule mtu alikuwa anawapatia pesa hayuko. Wewe sasa atakusaidia aje? Na ndiye alikuwa anajipretend kwa ule msendi akupe ndiye apewe pesa. Nikarudi huko Kericho. Nikaanza kufanya kazi. Nikarudia Sis. Huko hivyo nikamchukua. Ndio tukateseka na yeye tukateseka. Tukipata do tunakula. Sasa hiyo unajua ni nini? Umeenda umerent na tusena karibu 3 4 mnaishi hiyo maisha. Uko na sister kitu yenye sikuwa nataka. Mtoto alikuwa mdogo. Alikuwa mdogo. Sikuwa nataka apitie maisha ngumu. Hata sasa hii niko na insecurities. Siwezi kaa chini niachie mwanaume mtoto wangu. Siwezi hata nini ifanyike. Hata nikwambie nishikie kidogo. Mimi ubebana na mzigo wangu everywhere I go. Sijawahi na sitawahi. Juu siwezi trust mtu. Sasa unaishingiaje na hiyo? I understand it's the trauma yenye ulipitia, but lazima uhustle. Na uko na watoto 3. Hebu nielezee venye wewe unajua. Wawili wanaenda shule. Mmoja anabaki. Kuna mama. Na sasa hata job yenye naenda nazaitiwa kibarua ya kufua. Unaweza enda na mtoto wako. Unamweka pale. Si umembebea food. Unamweka pale akae chini umfulie. Na kama ni place mbali napatia mama anikalie na yeye. Na namwambia msitoke kwa nyumba. Na mbeg msitoke kwa hiyo nyumba. Mkatu hata mkinitisha tu sombili msitoke kwa hiyo nyumba. Mkae kwa hiyo nyumba paka time takuja. Hata watu wangu wakitoka shule hata siwakubalingi waende hata nakanga kama niko chizi saa zingine nashindanga nikifuata wakitoka nje na waita majina. Mko wapi? Hebu kujeni penye nawaona. Juu nashuku alafu nashindanga nikiangalia unashuku mtoto wako anaweza chukuliwa afanywe tena hiyo kitu tu iko kwa kichwa yangu. Na iko tu kwa ni kama imeni affect. Alafu hata sasa nikikaa chini maybe tunakaa chini na Sis. Unapatanga tu hata sile mna watch ka kitu unashtuka tu unalia. Emotions zako ziko all over. Uko huku auko sawa mentally. Mimi sijai kuwa sawa mentally. Kupoteza kwanza mzazi, kupitia hiyo mashida yote, sijai kuwa sawa mentally. Na naelewa kabisa where your fear is coming from, sababu ni mzazi mwenye mlikuwa mnajua atawa protect, knowing that kwenye mlikuwa umetoka mlikuwa mmepitia shida mingi sana, and then the opposite happens. And hata wakati mlienda ku report, actually nothing happened. Hakuna. Unaona, so I really understand where that fear is coming from. Hebu tuelezee ni challenges gani sister yako amekuwa akipitia? Sister yangu amepitia challenges nyingi. Sister yangu hata anakanga ni kama kwanza first of all yuko kichwa sawa. Anakanga kama saa zingine ani cheesy. Maisha tuseme hiyo tangu afanyiwe hivyo ni kama yote kwa Bible ameandika ni curse. So nikao jamaa na alikuwa fast. Huyo nilikuwa mwanaume wa kwanza kwa maisha yake. Kani akamwharibu kabisa. So tuseme msichana anazakaa hivi umshtukia kwa Naivasha. Ameenda Naivasha kujiuza. Amejiuza, amevuta drugs. Hakuna kitu hajafanya hii dunia. Na si eti siku hapo kumprotect. Una saa zingine unashtuka ameshaenda. Ametoka ameenda kufanya mambo zake. Mzee amemharibu akili, amemharibu kabisa. Amemharibu vibaya sana. Alafu hata hayuko sawa. Ukisa zingine ukimwangalia hivi na hizo madrugs kwanza alikuwa anatumia ni kama tena zimemwaffect. Ilifika mahali hata hizi mashisha alikuwa anazivuta, mabangi, mamiraa, mizi mogoka, alikuwa anazikula zote. It was her own way of dealing with the pain. Yes, atafanya aje, atafight aje hiyo uchungu yote. Ya mzazi, kwanza hata unajua ingekuwa step dad ingekuwa kitu kingine. Yule mtu alafu ile ataambia nani? Nani rafiki mgani atamwambia ako nayo? Hakuna.
And I really understand where she's coming from again, like I said, sababu unaona huyu ni babake mzazi, venye tu nimesema before. Alafu pia kuna ile shame, amefailiwa na babake, amefailiwa na system, na justice system actually, because alienda kureport nothing happened. Wewe na sister yako relationship yenu imekuwa je over and over? Because I know it's not easy kuona sister yako akienda njia nyingine yenye haitajiki. Utamwambia kuna time ana tumekosana kidogo juu unaenda unamwambia hisi vizuri unajua ni sister mkubwa alafu umepitia mambo mengi umepitia ni through ndiye akae poa. Yeah. Sasa ikifika hapo hivyo unaona unamwambia kitu asikii, hata wewe utakasirika. Ilikuwa inafika mahali namwambia mbona unafanya hivi? Unajua hata mimi si understand kwa upande wangu ile yeye mwenyewe ndiye anajua kitu anapitia. Ni kweli. Yeye mwenyewe ndiye anaweza kuambia kitu anapitia. Ni vitu ana deal na a lot. Ameenda amepata mtoto. Amefeliwa na baba yake mwenyewe. Yeah. Unaona yeye mwenyewe ndiye anajua ile stress anapitia. Ameona maisha imekuwa ngumu, hana kazi na anaweza fanya aisimamie atiseme sasa hapa nitafocus akili yangu hapa. And you know she's dealing with shame, rejection, abuse. Si kitu rahisi. Si kitu rahisi kudeal nayo. Si kitu rahisi kabisa. Hebu tuelezee how is the relationship between you na baba yako today? Haiko sawa. Haiko sawa. Do you guys talk? Sometimes you piga simu. But obvious. Unajua sana nadhani tulisahau. Anakanga chini anadhani tulisahau. Yeah. Ajui hatujaisahau. Anapiganga saa zingine simu. Habari yako mzuri, habari ya watoto mzuri. Na anakata simu. Mtakuja nyumbani? Hivyo. Unaona? Hivyo tu ndio yeye deal nayo. Hivyo ndio akipiga simu hivyo tu ndio anaongea. Na relationship yake na our siblings wengine wenye wanakaa na yeye. Kuna mwenye alitoroka. Sijui hata ako wapi sasa, alienda sijui akatupa mtoto wapi juu tu ya hiyo story. Alifanywa the same thing, akatoka akaenda. Are you for real? Hata sasa wakasema ati wapange laini, ni karibu 10. Wasichana wake 10. Kuna mwenye halitoroka, akazaa mtoto, akatupa mtoto. Akili yake hata haiko sawa. Hata hatujui penye. Sasa hata ukimpigia simu hapatikani kwa simu zake. Mtoto alichukuliwa na Samaritan. Na akasema atalea huyo mtoto. Ninyi wote mko watoto wangapi? Tuko wenye sasa mimi najua na sister yangu ndio tuko na the same mom. Yeah. Wale wengine ni wengi sana. Amezaa na tizi hata wahesabu ni wengi. But wenye wanajua wanaishi naye sasa ni wawili. Wenye wanaishi naye kwa nyumba sasa. Okay. Hata kuna mwingine mdogo. Huyo mtoto ni 4 years. Alikuja kwangu ile tu kutembeleana. Yeah. Wenye alikuja kunitembelea, nasikia mtoto anatoa harufu. Kama weather Nairobi na ya huko si the same. So akikaa siku moja bila kuoga, una notice ka harufu. Nikaita mamake nikamuuliza, "Ai, huyu mtoto nini mbaya na yeye?" Sasa nenda kumuosha ndo nikamuita. Nikamwambia nikamuuliza kwanza kitu ya kwanza, "Ai, uliachia baba mtoto?" Na mochenga nikaenda saluni asubuhi. Unajua tena amemfanyia vitu alifanyia Diana. Akaniambia aje kwenda kumuonyesha venye mtoto anakaa, mamake hata alilia. Alikuwa anakaaje? Mtoto mdogo mwenye amesha breakiwa virginity. At that and mtoto mdogo hivyo. Hana virginity yake hana. So you can imagine justice inawacha mtu atembee. Yeah. Mwenye amefanyia watu hivyo vitu vyote ni kitu mbaya sana. Mamake sasa hata aliniambia, sasa ndio mamake akafunguka akaniambia, sikuwa nataka kukuambia, ningekuanzia wapi? Unaona? Singetaka kukuambia chumba, ningekuanzia wapi kukuambia? Ati amefanywa hivyo na baba yake. You know, hiyo ni shame. Kwanza kitambo siza kuja pakae chini hapa, si rahisi. Yeah. Si rahisi kukuja kukaa chini na kusema ati nimefanywa hivi na baba yangu. Si kitu rahisi. Aya, Charity, na najua sister yako amepitia challenges mingi sana growing up, and some things especially abuse, kuna venye ina damaging mtu ama kuna venye huwa ina affect mtu, and I feel like she needs help. Lakini wewe kama sister yake, juu umekaa na yeye na umeexperience zile challenges amekuwa akipitia, unaona anaweza saidika aje? Ama ungeomba asaidike kivipi? Kitu ya kwanza naweza sema asaidike ni kwanza apate counseling. Apate counseling, aongeleshwe. Juu mtindo anaishi si mtindo ya maisha sasa. Apate counseling, aongeleshwe. Hata kama atapata wale watu wenye tu anaongelesha mtu amuongeleshe.
wamwambie hivi ndio kunastahili kwenda. Alafu pia asaidiwe kama hata ni kazi. Johanna ndio hata akuwe focused, apate kitu yake ya kufanya. Unaona hata mimi ndio nimrelease. Yeah. Hata mimi ndio niangalie watoto wangu. Okay. Asaidiwe. Apate counseling hata kama ni kazi, asaidiwe. Okay, sawa sawa. Na hizo masiku zenye zimekuwa zikipita, umekuwa na any support system, maybe friends wenye wamekuwa kikusaidia when it comes to her or maybe tena watoto? Kuna watu wamekuwa kinishikilia. Sana sana ni Kevin Musau. Kevin, asante sana. Kevin amenisaidia. Kevin hata anaweza kaa hivi hapige simu. Mko na chakula. Mko na nini hamuna. Unaona? Kevin ametusaidia sana. Na Mungu ambariki. Na Mungu aendelee kumuongezea mingi. Yes. Na Wakenya wakitaka kukupata, watakupata kwa namba gani? Naweza pena namba? Yeah, it's okay. Wanaweza nipata kwa namba yangu. 0707 312 894. Now let me ask you, do you after all those things that happened to you and your sister, bado una consider your dad as a father figure? Siwezi. Siwezi. One thing ni siwezi mtrust. Siwezi mtrust mpaka hata na watoto wangu. Siwezi enda ati niambie ati dad venye unaweza niambie babako, hii weekend, hii holiday nitakuletea watoto kae na wao. Siwezi. Sasa sim consider anything. Ako tu kama mtu alinizaa. Hiyo tu. Baba hastahili kufanya hivyo mtoto wake. Kweli. A father anastahili protect mtoto wake. Msichana ni mdogo sana. Sasa hivi venye unamwona hata hako all over, ni venye tu alifanyiwa hiyo one thing. Na alimabuse from class 6 to class 8. Ni kitu alikuwa ameendelea, amezoea kufanya. So ni kama alikuwa amekuwa bibi yake. Yeah. Alikuwa amekuwa bibi yake. Na ikwangi kitu poa. Hata mimi aliniumiza, si alimuuza peke yake. Nikimuona sasa ile anateseka pia mimi uteseka. Mimi umia. Ni kweli, na pia kuna wale ana abuse huko nyumbani bado. Na wale ana abuse, sasa wale anaendelea ku abuse. Hope siku moja watajitokeza na waongee. Ni kweli. Let me ask this question. Mshaiambia family members about it? Yes. Alafu what happened? In fact, my grandmother and my aunt. Obviously nakwambia yote mtu tuliwapeleka polisi. Hakuna kitu walifanya. Obviously sisi tulienda mpaka na watu wakubwa. Hakuna kitu walifanyiwa. Hakuna kitu alifanyiwa. Okay. Aliongana. Hakuna kitu alifanyiwa. Sawa sawa. Na Diana, tukimalizia, any last word to Kenyans when you watch hii episode? Ningetaka kusema kama familia watusaidie. Sana sana hata wasaidie Diana apate hiyo counseling na kazi. Mimi kama nisaidiwe pia tu kazi. Ni support tu watoto tatu. Naweza taka kuona watoto wakiishi life poa. Naweza taka kuona ati nikiwapeleka mali wanakaa chini wana relax. Nasema mama asante. Ndio in future wasikuje kutekiwa advantage na mwanaume. Yes. Ni kweli kabisa. And you know Diana, what I love about you, Charity, sorry na kuconfuse na sister yako. What I love about you is that you're so positive. Hata kupitia hizo bado umepitia hizo mambo zote. Imagine the fact that umetunza sister yako hizo miaka yote. It's not an easy thing because you had to take care of her ukiwa msichana mdogo sana. You had to become her mom ukiwa msichana mdogo sana. And I'm really proud of you. Nikiwa msichana mdogo. Mimi hata nimejua kulea watoto wangu vizuri through Diana. Nimejua na mimi sasa nikaambiwa ati nini? Watoto wangu siwezi trade for anything. Yeah. Siwezi. And I'm so happy that umemshikilia because I'm trying to imagine maisha yake ingekuwaje kama haungekuwa kwa life yake. Sasa sijui angekuwa nadhani madhara. Sijui angekuwa kisho ili explode. May God bless you. May you continue with that positivity. Na najua something good will come out of this story. I know that someone is going to learn something. Na najua pia hata nyinyi mtapata baraka zenyu from that. Na ule mwenye bado amefanywa hivyo atajitokeza hata jifunga ati naogopa shame. Ni kweli. Wale wenye wamefanywa hivyo wataongea. Wataongea. Ni kweli kabisa. And I'm so happy that you came here ukakuja support sister yako because I know kama angekuja hapa peke yake haingekuwa easy thing, and also could tell your experience
experience, hata kama it was not you who went through, ni sister yako alikuwa abused na ulifeel hiyo uchungu. Inani haunt Na ukafeel hiyo struggle yenye alipitia na the trauma. So thank you so much. Asante. I really appreciate you for that. To you, our Tuko family, thank you so much for joining today's episode. Till next time, let's keep it Tuko Talks. Remember, if you want to share your story with us, I'm going to leave my email here. Bye bye.